브라보. 아, 귀여우세요. 예. 자, 마이크를 훈련분에게 넘기겠습니다. So this time, Am I presenting? you can hear me, right? Yes, I can. Okay. Yeah. So look, you will present till the video. When the video will come, give a short information, and we jump here directly to PowerPoint and show the video from here. You know, and we have not connection issues. Okay, but if you do that, why don't you just follow me into the presentation? Just change the slides when I want. Because we would not see you then. Okay. Start the presentation. Can we do it the same way we did it last time? I need to join from another account. 만나서 반갑습니다. Hello from Europe, Bulgaria, Sofia, from the headquarters of Immersive. 2 seconds, I'll just make concentration for that. Okay? Okay. Let me help. And welcome. Saying hi from all the way from Europe, Bulgaria, Sofia, from the headquarters of Immersive. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. Okay, that was the translation, I guess. So it's really a pleasure for me, guys, to see you. I hope that most of you have seen our previous events and presentations. So welcome to this one. 네, 여러분들이 이제 이번의 강의 전에, 이번의 세션 전에 많은 것들을 보셨을 텐데요. 이제 그런 것들 잘 보셨죠? 네. But I'm also hoping there are newcomers, and for the newcomers, I'm gonna be presenting myself, the company, and our involvement with the Gene Street Network. 네, 진 네트워크에서 어떤 일을 하고 계신지, 어떤 것들을 했었는지에 대한 것들을 설명해 주실 거고요. So my name is Jordan Markov. I am the CEO and founder of ImmersiveX, which is a company located in Sofia, Bulgaria, that is dealing with creating visual effects. 네, 이제 성함은 요르단 마르코프고요. CEO 이머스FX라는 회사를 운영하고 계시고요. 이제 불가리아에서 뭐 이렇게 비주얼적인 것들, 이런 영상 이런 것들을 하는 회사를 운영을 하고 계십니다. Let me not forget to thank you for your presence, and I really hope that what was presented to you from Fabio, Frank, and Alberto were very, very exciting. Because now we're going to go into the technical details about what is the involvement of ImmersiveX and how we can benefit each other. 네, 우선 여러분들의 이 자리에 참석해 주셔서 매우 감사하고요. 앞에서 이제 알베르토라든지 다른 분들에 대한 어떤 프레젠트 잘 보셨는데요. 이번에 설명드릴 건 조금 다른 분야의 내용이고요. 이거를 통해서 여러분들이 좋은 또 다른 좋은 비전을 가져가시길 바랍니다. Okay, so as you understand, my name is Jordan Markov, and I've been having, and I'm going to change that slide. It's not 15, it's 20 plus years of experience in the field of visual effects. 네, 이 슬라이드 좀 바꾸고 싶은데 15년이 아니라 20년 이상, 네, 20년 이상 이런 이제 시각적인 효과라든지 이런 것들에 대한 내용을 했고요. 그래서 여기에 대해서 매우 경험이 많다고 하십니다. So, what are the visual effects and what have we done? We have provided the visual effects for Hollywood movies, and just to name a few, we've done the visual effects for Hitman's Bodyguard, Mechanic, and the latest one, the Expendables, of course, and the latest one we did was Black Lotus. 이제 이런 시각적인 효과 같은 것들을 여러분들이 이런 영화를 보셨을지 모르겠는데 이런 영화 같은 것들을 하셨고요. 네, 그래서 여기서 이제 시각적 효과 이런 것들에 대한 것들을 직접 하셨다고 합니다. So I had the pleasure of working on all those and working with the directors and everybody else to create what was not possible to be shot. For instance, visual effects are all the things that you cannot shoot, and you need the assistance of the computer graphics and computer visuals to make it believable and to look photoreal. 네, 그래서 이분이 여기서 하시는 것들은 이제 이렇게 이렇게 좋은 분들과 만나서 메타버스 내에서 실제로 여러분들이 이런 것들을 보실 때 정말 실제같이 이런 것들 정말 내가 현실과 구분되지 않을 정도의 그런 시각적 효과를 줄 수 있도록 많은 노력을 기울이고 계시고요. For us, as ImmersiveX, for us to execute that, we need a team of very good specialists, people that have not only computer skills and computer knowledge, but they have the vision and the creativity to be visual artists. That means that they can paint, they can draw, they can picture things around them differently and can create things that are not existing.
네, 그래서 이런 시각적 효과뿐만이 아니라 그냥 단순히 보여진 시각적 효과뿐만이 아니라 또 다른 창의적인 내용이라든지 이런 좀 더 이렇게 예술적인 부분 것들 이런 것들을 더 적용을 시켜서 여러분들에게 더 많은 시각적 효과를 그리고 그냥 현실에서보다 더 좋은 그런 시각적 이제 임팩트 같은 시각적 효과를 더 드리려고 노력을 하고 있고요. So in the case of reverse effects, we actually have 21 as of yesterday, or 20 as of yesterday, 21 people that are in-house, working in-house, and we have another 30 people that are available to us as freelancers to create everything that we're doing. And our main project right now is the metaverse for Gym 3. 네, 그래서 지금 이 사무실에서는 21명 이상의 분들이 일을 하고 있고요. 이 외에 이제 터키에서 또 다른 팀이 있고요. 그리고 이런 팀들이 이제 이런 메타버스를 구현하기 위해서 많이 노력을 하고 계시다고 합니다. But before I share all the exciting things that we're doing about our mixed reality, I want to tell you and explain to you what are the visual effects, because a lot of people don't understand, okay, we know that there's computer involved in creation of those movies, but what exactly are those people doing? 네, 이제 여러분들에게 몇 가지를 설명해 드릴 건데요. 여러분들이 이제 VR이라든지 이런 실제 그 현실과 가상의 이것들이 이제 혼합되어 있을 때 여러분들이 이런 컴퓨터 같은 영화 같은 걸 보시면 실제로 보시는 화면과 그 뒤에서 이게 어떤 것들을 통해서 이렇게 진짜 같이 만들어지는지에 대한 것들을 좀 설명을 드릴 건데요. And in this case, I have pulled two examples to show it to you and explain it to you very roughly and very briefly what actually we're doing as visual effects and how we create the things that are looking photoreal and what are the steps for us to create them. 네, 이제 좀 이제 간략하게 설명을 해드리면 어떤 방식으로 어떻게 이런 이제 가상 실제가 아닌 상황에서 실제처럼 보이게 되는지 이런 것들에 대해 좀 설명을 해주실 건데요. So this time I'm going to start with the right-hand side. What you see on the right-hand side, this is actually the movie Logo to Stolen. And what happened in that movie is that there are assassination of 9 presidents, and they happen in particular particular places in London. And what you see on the screen is actually the location that is an existing location. It's called Chelsea Bridge. 네, 이게 런던 헤스폴론이라는 영화에서 이제 그 미국 대통령을 암살하는 내용의 영화거든요. 네, 이런 내용에서 이제 여기가 첼시 브리지라는 건데 실제로 존재하는 곳인데 이제 영화는 이런 식으로 해서 실제 존재하지 않는 곳에서 찍은 거고요. So believe it or not, everything that you see on the screen, on the bottom screen, is actually the final shot when everything that you see is actually created by a computer, by artists, and has been painted out to look absolutely real. What is the process for that? 네, 여러분들이 보시는 것처럼 이렇게 보시면 이제 컴퓨터 그래픽이라든지 아니면 이제 뭐 예술 이것들을 리터칭하는 그 미술가라고 하죠. 네, 미술가 분들 이렇게 하게 되는데 이런 것들이 어떻게 이루어졌을까요? There was a big team of artists, and everybody was working on small details, and finally everything is combined into one amazing and good-looking shot. But as you can see, all the cars, they are CG models. CG means computer generated. The bridge, all the wires in the bridge, all the tensions, the buildings on the background, the smoke that you see, the trees on the background, everything is created. There are a couple of ways to do that, either through computer generated or through photography and placing those as images into the frame. 네, 여러분들이 보시는 것처럼 이렇게 보시면 실제로 현실하고 별 구분이 안 되실 건데요. 이런 것들을 만들기 위해서 뭐 자동차도 다 컴퓨터 그래픽이고 이런 것도 다 컴퓨터 그래픽인데 이런 것들은 실제로 가서 사진을 찍어서 그 뒤에 백으로 붙이는 거고요. 이제 이렇게 그 다리에 있는 전선 같은 것들을 만드시는 분들이 있고 뭐 차 하나하나 디자인하시는 분들이 있고 그래서 많은 분들의 협업을 통해서 이제 실제 같은 상황을 구현을 하는데요. So if you ever visited London and you end up actually walking on the Chelsea Bridge, you may remember this particular movie. And whenever you look at the Chelsea Bridge, you'll see that everything that was represented in the movie was actually the practical place that was there. So all the graffiti, all the bits and pieces, all the bolts, even the gum that is on the pavement is also being represented into the shot as a computer-generated image. 여러분들이 실제로 이 공간에 그러니까 이곳에 첼시 브리지, 런던에 있는 첼시 브리지에 가보셨는지 모르겠는데요. 네, 이제
이런 것들을 할 때 이분들이 뭐 여기 도로에 있는 여기 인도에 있는 껌 붙어 있는 런던 가면 실제로 도로에 껌이 진짜 많이 뱉어져 있거든요. 그래서 이런 것들까지 하나하나 구현하려고 노력을 했다고 합니다. And to jump on the left-hand side, also to tell a little bit about what you're looking at. So this is a movie called Mechanic 2, and who you see is actually Jason Statham sliding on that scaffold that we had created. And what we had to do was to replace this place and create the environment as if he's sliding on a skyscraper in Hong Kong. 네, 이건 이제 제이슨 스타덤이라는 유명한 분이 있죠. 네, 이제 여기 그 메카닉이라는 영화고요. 메카닉이라는 영화에서 이제 이분도 누구를 암살하기 위해 올라가 있는 건데 실제로 이런 스카이스크래퍼라고 해서 이런 높은 빌딩에 올라가서 찍은 게 아니라 이렇게 CG를 통해서 찍은 거라고 하고요. 죄송한데 좀 집중이 안 됩니다. 네. Okay, so what we did, actually, he's a big action hero, but actually he's just an actor at the end of the day, because we put wires on him, we make sure that he didn't get hurt, and he's sliding only 2-3 meters down. But we created all the surrounding and replaced everything with our computer technology and make it so it looks like everything that you see is as if he is sliding on the side of the skyscraper and you are at the side of the building in Hong Kong. 네, 여기서 보시면 네, 실제로 여기서 진짜는 이 영화 그 액터밖에 없고요. 이제 그리고 여기서 다른 것들은 이제 다 CG고요. 그래서 이분이 이렇게 떨어지는 걸 찍어도 실제로 다치지 않고 안전하게 찍을 수 있고 대신에 많은 컴퓨터 그래픽을 하는 많은 분들이 이렇게 노력을 해야 되는 거고요. 그래서 실제로 이분이 이제 이 현장에 가지 않고도 마치 그 현장에 있는 것처럼 찍을 수 있게 만들어 드렸다고 합니다. So now that you have a brief history of what visual effects looks like, what is the connection and how we can benefit with the partnership between immersive effects and Gym Street? 자, 이렇게 보시는 것처럼 실제로 이런 그래픽을 통해서 어떤 것들을 구현할 수 있는지에 대해 설명을 드렸는데요. 그러면 과연 이것들이 이제 진 네트워크에 있는 메타버스랑 협력을 했을 때 어떤 좋은 효과를 만들 수 있을까요? So what are we best at? We curate world that doesn't exist into places that we can designate for those worlds, and we can create something that is visually attractive, that is looking amazing, and has the architecture and potential to look really amazing. So we are creating environments that are very believable and are very good looking, but also have all the qualities of a practical location, existing one. 자, 그래서 여러분들이 실제로 메타버스에 있을 때 그 현장에 있지 않아도 그 현장에 있는 것 같은 효과를 줄 수 있고요. 그리고 이것 외에도 여러분들이 실제로 가지 못하는 곳, 그런 것들에 대한 뭐 예를 들면 우주도 있겠죠. 뭐 그런 것들처럼 실제로 여러분들이 가지 못하는 곳도 직접 경험해 볼 수 있는 그런 경험적인 측면을 여러분들에게 만들어 줄 수 있을 거고요. So this is the bridge exactly that happened. When I first met Claudia and Frank a year ago and our visionary behind it, Eugene, the commentary and the subject of the question, the biggest question is, can we create something visually stunning that is accessible and something that we can get in and really enjoy the world that we are creating? And the answer is yes, and this is our first baby, the Gym Street. 그래서 1년 전에 실제로 이제 프랭크랑 이제 클라우디아 만났을 때 이런 것들을 요구를 했대요. 실제로 이제 가상현실에서 어떤 것들을 만들 수 있는지에 대해서 설명을 드렸고 그거에 대해서 이제 처음에 초창기 버전에 이제 집 네트워크 그리고 집 네트워크에 대한 메타버스를 만든 거고요. 이게 초창기 버전이라고 합니다. So we're constantly creating the world of Gym Street, which is based on Manhattan Island, and it's our first financial district in the metaverse. Of course, we also decided to build another two, which is Kabuto-cho and Kashefti Island, which are based on the financial district in Japan and, of course, the financial heaven of Dubai. 자, 이게 맨 처음에 짐 스트리트라는 곳을 만든 건데 약간 이제 월 스트리트 같이 파이낸셜 스트리트 같은 것들을 만든 거고요. 그 이후에 이제 가부토초라는 것들 아니면 캐시 아일랜드 뭐 이런 것으로 해서 만든 거고요. So I hope you're all familiar with the project, and for those of you who aren't, the main thing is that we're presenting the big opportunity for businesses and people to be owners of parcels and land into the virtual world.
And how do we create that? And later on I'll tell you also what are the benefits in my personal view of owning land, virtual land in the metaverse. 네, 이제 그렇게 해서 이제 이런 것들을 협력을 했을 때 이렇게 배도 만들 수 있고 페리도 만들 수 있고 다양한 것들을 만들 수 있을 때 이것들이 실제 비즈니스와 만나서 어떤 이득을 만들 수 있고 그 비즈니스에서 어떤 것들을 만들어 나갈 수 있는지 그런 것들에 대해서 설명을 드릴 건데요. So I'm sure you're familiar with how the world has progressed in owning properties and also building the infrastructure on top of that, and what are the connections in between all the buildings and interactions with the businesses around them. So the same goes for the virtual reality, but here is how we create, for instance, one asset for one of the businesses that we are partnering with. 자, 여러분들이 알겠지만 여러분들 이제 부동산 같은 것들이 어떻게 이제 돈하고 연결되는지 이런 것들을 당연히 잘 아실 건데요. 이런 부동산들이 실제로 버추어 환경에서 이제 가상현실에 왔을 때 그것들이 어떻게 그 비즈니스적으로 이득을 만들어 나갈 건지에 대한 것들 그리고 그런 것들을 좀 이해를 하셔야 될 것 같아요. So in this case, we're talking about Working, which is a business that is giving rental offices and spaces in Switzerland. It's one of the biggest companies there. And they have also partnered with Jim Street, and this is the way we actually created their building and we positioned it for them to look at it. 자, 이게 스위스랜드에 있는 그 실제로 존재하는 회사고요. 그 회사가 이제 이 집네트워크와 같이 협업을 하고 있는데 그러다 보니까 왜 이렇게 그 스위스에 있는 건물을 똑같이 만들었는지 그리고 이걸 통해서 그 회사가 어떻게 더 발전할 수 있는지 것들에 대한 것들 그런 것들에 대한 설명이 있고요. So the way we create things is that we are sitting down with the company and we're talking with the decision makers on the other end in terms of what the building would look like. If they have any references, do they have any preferences? Should we make something that exists in our world, or should we create something imaginary that hasn't been actually created yet? So what we're doing, we're creating the architecture initially. 자, 그래서 이제 이런 것들을 어떻게 만드냐면요. 여러분 이렇게 보시는 것처럼 먼저 기본적인 구조를 만듭니다. 기본적으로 이제 골격을 만들고요. Once we're done with the architecture, we do the texturing, which is taking the brand colors, and the brand of course has their unique colors, and we integrate those into the building, and we create the building on the outside. But in the same time, we are talking to the business and understanding what they're doing and how their operation is, and we're also creating the building from the inside. So when you actually go into it, you can benefit and benefit from all the services that the business provides. 자, 그래서 이제 맨 처음에 이렇게 골격을 만들었으면 페인트도 칠하고 겉에도 이제 만들잖아요. 이런 식으로 이제 만들고 나서 그 다음에 실제로 이 안에 있는 건물들도 이제 만들기 시작하는데요. 여러분들이 가상현실에서 이 사무실을 들어갔을 때 사무실에서 할 수 있는 많은 것들을 이 실제 공간이 아니라 가상 공간에서 여러분들이 그 모든 것들을 할 수 있게끔 만들어 나가야 되는데요. So I think now is the time for Claudio or Frank to play the video a bit. So if you guys want to see it, or I can play it from here, but let me know how we're gonna go, just to show what is the inside of the building. So what we've done is we created the inside that can be populated, and you now can see how the video looks like from the inside. The building is positioned in our metaverse, but also what it looks inside. 네, 그래서 이제 간단한 비디오를 이제 보여주실 거라고 하는데요. 네, 그걸 통해서 어떻게 실제로 이것들이 이제 작동이 되는지, 실제로 운영이 되는지에 대한 것들에 대한 예시를 좀 보실 겁니다. You can start to talk. Okay, so I hope that you've seen that when you go inside, we have created all the interiors. Actually, those interiors match exactly what they're building in Switzerland looks like in, was it Zurich? I think it's Zurich. But it was really a pleasure for the team to work and create the business inside, and for you guys to see what the business looks inside. 여러분들이 이렇게 보시는 것처럼 실제로 안에 들어갔을 때 가상현실에서 어떻게 진행되는지 여기 사람들도 있고 이제 어떤 것들을 어떻게 구성해야 되는지에 대한 것들에 많은 고민을 하고 있고요. 여러분들이 실제 보시는 것처럼 실제 스위tzerland에 있는 건물 안에 있는 것들을 구현해 놨고요. So what I want you to picture is basically when you own your land, you buy your land, and you have the opportunity to get passive income from your miners.
But also you have the options to create your own business and advertise that business around and invite people and invite other people to act and from all around the world to see what you do, how you do. So this expands your position in the market and gives the opportunity for people to, instead of traveling to your business, to actually visit your business remote. 자, 그래서 이런 것들이 이제 채굴기를 통해서 많은 것들이 현실화될 거고, 많은 것들이 구현이 될 거고요. 그래서 이런 채굴기를 통해서 여러분들이 집 네트워크를 얼마나 확장시키느냐에 따라서 실제 이 네트워크가 더 발전하고, 그다음에 더 실제 같은 공간을 만들어가고 이 실제 공간처럼 이것들이 이제 늘어날 수 있는 그런 기회를 여러분들이 이제 만들어야 돼. 여러분들의 손에 의해서 이제 더 확장이 될 거고요. So our team has now created hundreds of buildings and designs because the team consists of architects, interior designers, and engineers. So we are making sure that what we are building as a structure is actually reliable and can be actually even positioned in the real world. So every building that we've done in the past is being really state of the art, and we're very proud with that. But now the bigger question is ahead of us. 자, 그래서 이제 이걸 통해서 여러분 이제 앞으로도 계속 더 발전시킬 수도 계속 이제 이 아키텍처를 만들고 구조를 만들고 택싱을 하고 계속 만들어 나가고 있는 과정이고요. So, what's the last question? Yeah, the bigger question is, and I'll tell you what it is. 네, 그래서 이 질문이 참 좀 애매한데요. 그래서 여러분들이 생각하는 그것들 모든 것들이 진짜 이분이 생각하는 그 질문이고요. 그래서 여러분들이 만드는 세상이 이분이 만드는 세상이 될 거라고 말을 합니다. So now that I invested and I bought myself a parcel, I have my income and I own the bragging rights to brag about here is what I have, because everybody that owns land and everybody that owns beautiful buildings wants to show those to the world. And how do we do that? By listening to the community, we came to a couple of conclusions. 자, 그래서 결론이 뭐냐면 여러분들이 지금 이렇게 만들어서 여기 안에 들어가서 가상현실에서 여러분들의 땅이 있고 여러분들의 땅을 꾸미게 될 텐데요. 본인 또한 지금 여러분들처럼 이렇게 이 집 네트워크를 통해서 자기의 땅을 이 메타버스 내에서 가지고 있고 자기도 지금 이렇게 만들어 나가는 과정에서 지금 매우 설레이고 있는데요. 그래서 이런 것들을 이제 통해서 집 네트워크를 통해서 여러분들이 만들고 여러분들이 가지는 땅을 본인도 당연히 그거에 대한 투자도 하고 그거에 대해서 만들어 나가는 거라서 자기도 지금 되게 본인 조은한도 지금 되게 심혈을 기울여서 만들고 개발하고 그 다음에 꾸미고 있다고 합니다. So, you're all familiar with the technology, and our technology is virtual reality. So we are creating a world that is 360 around you, and it's, sorry, you distract me a bit, but when we created our world, it's a 360 world that you can access through your glasses, or you can get it on a computer and show it on a computer. But we wanted to give you the opportunity actually to have the option to show that and show it to the rest of the world, to your friends, to your business partners, and everybody else. And we expanded on top of our VR world. 네, 그래서 이제 이 가상현실에서 있는 여러분들이 가지고 있는 땅이나 이런 것들을 이제 여러분들의 지인이라든지 친구분들에게 소개할 수 있는 좋은 기회가 되고 있고요. 그래서 이런 것들을 통해서 계속 확장시켜 나갈 수 있는 그런 기회가 되기를 바란다고 합니다. So how can we expand it on top of this world? I hope that you're following the trends in the world, and what I'm showing you right now, I hope you're familiar. And by showing of hands, our translator is going to tell me how many hands I see, but who is familiar with the new product from Apple, which is the Vision Pro? 저는 혼합 현실의 미래, 이렇게 VR을 쓰고 아니면 AR이라고도 부르는데요, 증강현실 이런 것들을 통해서 어떻게 실제 현실이 이루어질 건지에 대한 설명을 좀 해주실 거고요. So I did ask for everybody to tell me how many of you are familiar with the Vision Glasses, Vision Pro. So can you tell me how many of the people are familiar with that? 혹시 이거 VR이랑 VR 시도해보신 적 있으세요? 실제로? 5? No, more. Rise hands. Okay, so let me tell you a little bit about the future. If we have companies like Apple and Google and Nvidia coming up with hardware which is appraising the benefit of virtual reality and mixed reality and augmented reality, that means that we are actually pioneers in going into the right direction.
자, 그래서 요즘 뭐 구글이나 애플이라든지 메타, 페이스북이죠. 그래서 실제로 이런 하드웨어를 개발하고 만들어 나가고 있는데요. 이런 것들을 봤을 때 이제 이런 진 네트워크가 만들어 나간 메타버스가 정말 이제 올바른 방향으로 앞으로 미래를 위해서 올바른 방향으로 발전해 나가고 있다는 거에 대한 반증이고요. In about 2 or 3 months, we'll reveal to you our big jump into the technology of our mixed reality. But right now, I want you to feel very special because for the second time now and only in Korea, we're gonna show to the community what is the future for our metaverse. 자, 그래서 이제 뭐 두세 달 내에 이런 것들이 좀 더 현실화가 될 건데요. 이런 것들 여러분들에게 이제 소개해드리는 게 지금 매우 기쁘다고 말씀을 하시고요. We want you to have the product and this product to be looking into the future and to benefit from the technology and provide you with options that nobody else has. And in this case, what we've done is actually to use what we created as a metaverse, but make it available and accessible for you through every device that you have. 그래서 이제 만약에 여러분들이 나중에 이런 기기를 가지고 계시다면 여러분들이 남들이 가지지 않는 더 좋은 기회를 가지실 수 있고요. 이거를 통해서 이제 공간에 구애받지 않고 활동을 하실 수 있는 그런 기회도 만들 수 있을 겁니다. We predicted that virtual reality is going to be the future, but for the virtual reality you do need the glasses, and still this is either not affordable for everybody, or it's expensive, or it's not something useful for you to carry around. But the technology is going into the right direction, and now that we know for a fact that Apple and Google and Nvidia are showing the future as they did with the iPhone a long time ago, we are absolutely sure that our next steps are in the right direction. 자, 이제 사실 아직은 이런 기기들이 조금 비쌉니다. 비싸서 모두가 다 할 수 있을 수는 없는데 뭐 예전에 이제 아이폰이 성공을 과연 했을 거라는 질문을 했을 때는 아무도 그때 질문을 못 했잖아요. 그런 것처럼 뭐 당연히 미래는 이렇게 불확실하지만 그래도 지금 애플 여러분들이 아시는 애플이라든지 구글 아니면 페이스북 심지어 삼성까지 이런 것들을 만들어 나가는 데 있어서 앞으로 미래에 대해서 올바른 방향으로 가고 있는 것 같고요. 그리고 그것을 실제로 제대로 이용할 수 있는 이런 짐 네트워크 그리고 이렇게 짐 스트리트 같은 가상현실을 만드는데 그건 지금 되게 올바른 방향으로 가고 있음을 다시 한번 강조하셨고요. So I'm not ready yet to tell you exactly all the details. I want to keep you really interested and to show you a little bit of the process. But in the next video that Claudio is going to play you in a bit, I want to show you that you can have your mixed reality even in your home without the glasses, and you can show it to your friends. Your friends can look at your assets and what you have and expand on top of that. So in the next video, you'll see it. So Claudio, if you please. 네, 그래서 이제 정말 더 자세한 기술적인 내용을 확실하게 말씀을 해드릴 수는 없지만 이 비디오를 통해서 대충 어떻게 진행될 건지에 대해서 간략하게 보실 수 있을 것 같습니다. Technology, guys, is already into all the devices that we have. Technology is there, but we need to develop the software and the application for it. And what you're seeing right now is 자, 이렇게 보시는 것처럼 실제로는 이것들이 보이지 않는데 핸드폰을 통해서 이런 가상 공간, 증강현실이라고 하거든요. 이건 AR이라고 하는데 이런 것들을 이제 실제로 보실 수 있는 거고요. 핸드폰 같은 것들을 통해서. So what you see right now, and I think you can experience it in a bit, but what you can see is that through your device you can actually visualize for everybody your assets, your NFT, your own personal building, and your personal land that you bought. And you can invite everybody, not through glasses, but through mixed reality, to visit and see the business that you own. 칩 네트워크 NFT를 통해서 이렇게 여러분들이 가진 여러분들만의 건물, 땅 이런 것들을 실제로 여러분들 친구들과 핸드폰 같은 것들을 통해서 이제 공유를 하고 보여줄 수 있을 거고요. I'm showing you the concept for this one. I want you to think about the future and the possibilities that you have. Because right now you can see the building, but not only is the building that you can see. On the next video, I'm also going to show you the direction that we're going and the mix between the virtual reality and augmented reality that we call mixed reality for G Street. And this is something very, very exciting, and the technology ahead of us is really amazing. 자, 지금 방금 영상에서 보신 거는 그냥 건물 하나였는데 앞으로는 그냥 건물 하나가 아니라 정말 땅, 건물, 섬 정말 더 많은 것들에 더 많이 발전될 수 있을 거고요.
So in our next video, this is the bigger thing that we're working on right now. It's still just a glimpse, and I'm showing you just a little bit, and there will be much more to show you, but here is what it is. Now you can go and actually visit our mixed reality without the glasses and just projecting in front of you your business, your portal, other businesses, other buildings, and you can actually enter them and look with your device around it as if you're there in front of you. 실제로 지금 구현할 수 있는 거고요. 핸드폰을 통해서 여러분들이 이제 가상현실 공간에 들어가고 그 비싼 VR 기기 없이도 이렇게 실제로 들어가 볼 수 있는 경험을 할 수 있고요. 핸드폰을 통해서 지금 이것들을 여러분들이 직접 하실 수 있도록 구현해 놨고요. So just picture this scenario, which I'm really in love with. You have your friend in your office, and you have the bragging rights to tell him, I just bought the land in Jim Street, and here is the land that I have, and here is the building that I have, and you show it with your device to him, look at it, here is what it looks like. But let me invite you into it. Let's go outside, find an empty space, and let's get into it. 자, 그래서 이제 이런 것들을 통해서 여러분들이 실제로 여러분들의 친구나 지인, 가족들에게 이런 테크놀로지, 집 네트워크에 있는 가지신 땅이라든지 건물 이런 것들 실제로 보여줄 수 있을 거고요. 그래서 그거를 통해서 이제 조금 더 그 세일즈 마케팅 하는데 조금 더 도움이 되실 수 있을 것 같고요. 그리고 계속 지금 더 발전시켜 나가고 있다고 합니다. Did you get all the last ones? Yes, I did. Yes, I did. Okay, so yeah, this is really exciting, and just think about how many more things we can do by not sticking to the virtual glasses, but actually creating this. So one of the biggest questions that I wanted to answer was, okay, so do I really need to be with the glasses in a place? No, you can access it from everywhere around the world. And the next step in the technology is what we're going to show you. And not this time though, but next time I'm going to show you something extremely exciting. 자, 이렇게 정말 이런 것들을 실제로 여러분들이 볼 수 있는 시대가 왔는데 이런 것들이 얼마나 이제 정말 흥분되고 정말 그리고 앞으로가 더 기대되는지 정말 이제 너무 기대가 되고 거기에 대해서 이제 정말 기대감이 많은데 이제 이런 것들 실제로 여러분들이 그냥 핸드폰 하나 가지고도 쉽게 접할 수 있고 쉽게 얘기할 수 있고 내 거를 쉽게 소개할 수 있는 그런 환경을 지금 벌써 만들어 줬고요. 그리고 앞으로도 얼마나 더 발전될지 정말 기대가 많이 되는 부분이고요. And just to get you excited, here is a little bit of the concept. Remember, we are based and situated Jim Street on top of the Manhattan Island, on top of the Wall Street. So by mapping one on top of the other, so the virtual world exists on top of the one that is the real one. And you can see it, and you can mix it, and you can choose your location into the virtual world based on the one that exists. And this is our mixed reality, and this is the way you can access it remotely and understand where your business is. 자, 그래서 이게 버추얼 가상현실이라고 하지만 실제 그냥 가상이 아니라 우리의 현실과 합쳐서 정말 이제 그 믹스드, 그러니까 혼합현실이라고 하죠. 혼합현실이라고 하는데 그냥 구름 위에 뜨는 그런 것들이 아니라 실제로 우리 삶으로 다가왔고요. 이것들을 통해서 여러분들이 앞으로 얼마나 이제 세상을 이제 선도해 나갈 수 있는지 그리고 그 선도해 나가는 기술을 이 집 네트워크를 통해서 많은 분들에게 소개시켜 줄 수 있는지 이런 것들에 대한 기대감이 있고요. The relationship between the virtual world and the mixed reality world with the actual world can be very beneficial for the people that are working from the outside of, let's say, Kabukicho or Dubai or any place else. And when you own a business there, when you own a land there, you can project that on top of the other ones and really map it on top of everything else. And as we know, land and ownership of land has always gone up, and it's actually very hard for you to, let's say, own or buy a land. You can rent it, but you can't buy land in a particular district. I do believe that the future in the virtual reality, in the mixed reality property is infinite. 자, 그래서 여러분도 아시겠지만 실제 공간에서 우리가 땅을 사고 건물을 사고 이런 것들이 되게 매우 힘들다는 걸 알고 계시잖아요. 근데 이런 것들이 이제 앞으로 우리가 만들어 나간 세계에서 집 네트워크라는 집 스트리트를 통해서 가상현실 공간에서도 이렇게 이런 것들이
당연히 똑같이 현실처럼 다가올 거고요. 그리고 그런 현실과 이런 가상현실을 혼합해서 만들어 나가는 과정에서 이것들이 지금 이제 여러분들이 이미 초창기에 갖고 계시고 이것들을 통해서 실제 사회에서 이거 어떻게 보면 가상현실이잖아요. 가상현실을 통해서 여러분들이 실제 이런 생활에서 좀 이제 비즈니스를 하고 돈을 버시는데 어떻게 보면 좀 도움이 될 수 있는 그런 환경이 되고 앞으로는 이제 여러분들이 선점하신 이게 실제 부동산과 똑같이 사기 힘들어지고 그런 걸 통해서 여러분들이 이득을 볼 수 있는 그런 환경이 만들어졌으면 좋겠다고 합니다. So only 5 months ago, I showed you the virtual world into the glasses when we visit your amazing country. And by the way, I really miss it the most. But when we were there, we showed you the virtual reality. And only 5 months after that, we are already ready to show you our next step in technology that will bring more options and more opportunities for you and benefit from the technology that is already being shared around the world. 자, 5개월 전에 여기 또 왔었을 때는 그냥 무조건 VR 머신, 그 비싼 머신이 있었고 그걸 통해서만 이런 것들을 구현할 수 있었는데 단 5개월이 지났을 뿐인데 이젠 여러분들의 핸드폰만 가지고 증강현실에 대해서 소개해드릴 수 있었고요. 그리고 이게 앞으로 여러분들한테 많은 도움이 돼서 실제 그 생활에 많은 도움이 되고 그리고 여러분들이 이제 이 집 네트워크나 집 NFT를 통해서 더 많은 이제 발전이 있기를 바랍니다. So as a conclusion, I want to say a couple of things. First of all, thank you for the amazing community that you are and for the support that we get from you. 자, 이제 결론적으로 이제 여러분 먼저 우선 여러분들 이렇게 여기 와주셔서 이렇게 시간을 할애해 주시고 같이 이 세미나를 들어주신 거에 대해서 매우 감사드리고요. Secondly, I want to urge you to understand that this is a project that only expands, and the people that are behind that project are really visionaries and amazing technology companies that are going to provide you with the best and the top opportunities for you to enjoy what the future is. 자, 이제 자기의 역량을 다해서 여러분들이 실제로 볼 수 있고 더 많은 현실에서 영위할 수 있는 이런 것들을 만들어 나가는데 최대한 많은 노력을 기울여서 여러분들이 이것들을 돌려드리길 바랍니다. So we're here to stay and to excite you with our next technology jump. And in this case, I'm very, very happy to be part of that. And I want to thank Claudio and Frank and your community in Korea for being with us. So I urge you, go guys, see what it is. I think there are examples for you to see what our mixed reality is. And if it's not, I will show you that in a couple of days. But it's really a pleasure and an honor for me to work with you on this amazing project. 다시 한번 프랑크와 클라우디아를 통해서 이런 기회를 가진 게 너무 감사하고요. 여러분들이 이런 모든 것들을 공유해 주시고 같이 발전해 나가는데 매우 큰 힘이 됩니다. 그래서 앞으로도 계속 서로 같이 발전해 나갈 수 있고 같이 갈 수 있는 그런 기회가 되길 바랍니다. So from the headquarters of Universitech, which you're all invited whenever you're in Europe, just feel free to come by. I want to say thank you once again. Thank you for the pleasure of being with you guys. I miss you really the most. Here is something I keep on my desk always, and those are the chopsticks that I really miss being with you and having a nice meal with you guys. And miss the soju, but next time I'll see you and I'll show you more stuff. So thank you very much from Universitech and Bulgaria. I'll see you in the next one. 다시 한번 불가리아로부터 감사의 인사를 드리고요. 저번에 봤었을 때 소주도 좀 너무 그립고 아직도 지금 이제 젓가락 보신 것처럼 가지고 있습니다. 그래서 여러분들과의 그런 기억들이 정말 좋은 기억으로 남아 있고요. 빠른 시일 내에 다시 와서 여러분들을 뵐 수 있기를 간절히 기대합니다. 감사합니다. Thank you. Bye. Hi guys. 네, 감사합니다. 우리 저는 thank you. I remember 소주. 저랑 술주를 마셨거든요. 작년에 너무 술이 세요. 교수님. 제가 필름이 끊어졌어요. 근데 멀쩡하시더라고요.